Tanan, good morning, no? So, malipayon sa gyapon nga kaadlawan nga sa din tagaan kita sang Ginoo sa bagong adlaw kag bag-ong kabuhi naman to enjoy the blessings ng life nga gin-prepare ni Lord sa aton sa sining adlaw. So, now I invite you to open your Bibles. Well, nga ginabasa ko di sa akon nga tab, no, kay ma-adjust ko ang font diri. So, let's go back in the book of Acts chapter 3. Okay, the book of Acts chapter 3. Okay, so allow me to read from verse 12 up to verse 18. So Acts chapter 3, starting verse 12 to verse 18. Ang pulong sang Ginoo nagasiling from the New International Version. When Peter saw this, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. You disowned the Holy and the Righteous One, and asked that a murderer to be released to you. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see. Now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. But this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Messiah would suffer. So kabay ang Ginoong Dios magpakamaayo sa aton sa mga pulong karon nga aton ginbasa, magapangamuyo ta. Labing balaan gamhanan nga Dios amon amay, tag-iya ikaw sang amon hulam nga makabuhi kag sang amon palangabuyan. Sa singyation sa liwat mayong aga kag salamat sang bag-ong adlaw. Salamat gid sang imong pagbag-o sang amon mga kusog nga nagamit namon ang amon mga kusog sa nagliligad nga mainuras, but still today naagom namon ang bag-o nga kusog kakabakod nga naggikan sa imo. Salamat gid Ginoo sang protection. Ginbantayan nimo kami sa bilog nga adlaw, labi na gid sa bilog nga semana. Ginlikaw nimo kami sa katalagman, sa kadisgasyahanan, or sa aksidente, or even sa makahalalit nga balatian. Nagapasalamat kami Lord tungod sa sining adlaw. Ikaw sa gyapon ang matagaan namon sa dako nga honor, and you are worthy to receive praises and adoration, O God. So ari kami diri as an expression of gratitude. We offer to you, O God, sang amon mga kaugalingon, amon tagipusoon, kag sambugos namon nga pagkabuhi, nga ikaw lamang ang magadirect kag magaguide sa amon tanan, kag subong sa siningation as we continue to study the book of Acts, O Lord, nag-ask kami sang guidance, nag-ask kami sang divine revelation, nga diin Ginoo maintindihan namon ang imobalaanon nga mga pulong. So salamat sa presensya sang kada isa, kag nagapangayo kami sang kapatawaran sa anuman nga dagway kag klase sa mga kasaypanan nga nabuhat namon sa motubangan. Sa mga hindi maayong mga pulong, bisan pag Ginoo mga pangunauna kag mga buhat nga hindi makapaayog Ginoo. So dalayawon ka nga ikaw sa gyapon nagatinlo ka nagapatawad sa amo. Gani ginasurrender namon sa sination ang tanan paagi sa gahom sa ngalan ni Jesus. Amen. Excuse me. Okay, so let's continue to study the book of Acts. Again, ang portion nga ginbasa naton, we continue to study ang aton nga series from the book of Acts chapter 3, no? So when Peter saw this, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? No. So again, the story nga ginatulok naton in Acts chapter 3, this is a story of the miracle that performed to a lame person nga nakalakat siya, no?
So ang ini nga tawo, kung na-notice ninyo diri, isa ini siya ka milagro nga gin-perform ni Jesus in the name of Jesus Christ sa sining nga portion, no? Kag makita naton in our previous study nga ini nga tawo nagaedad na sang matured na siya, no? Mga 40 years old, never nga nakalakad siya, but by the grace of God, ini nga person nakalakad siya, no? By the name of Jesus Christ. So, gin-mention din ni Peter ang sitwasyon. Actually, in verses 12 to 18, this is the first sermon of Peter. No, nakauna yan nga sermon nga gin-deliver sa sinima katawhan because of the response and the result nga ginhimo kag nahimo sa sining tawo. So, sining sang verse 12, when Peter saw this, why? Because halin sa sinang gate, nagdabot na siya sa sulod sang templo. So, ang mga tao nagtanaw kag nakita na nila ang real nga evidence because this man nga nakabaton sang miracle isa ka living testimony ang iya kabuhi, no? So, hindi na naton manigar kamatuoran nga ang tao nagadugok sang hiningitabo because of the miracle. Kag amo man ni ang reason nga sa diin after sinitanan ang mga tao ini nga mga tao nga nagsinggit before crucify him or away from him siling nila. Amo man sila mga tao nga nagdugok diri kag nagtulok kung sino kag anong nahanabo diri. Now, siling ni Peter, why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? In other words, never nga ining mga apostles nag-claim sang anuman gamay man nga dako nga credit sa nanabo, no? So, ang ila kabuhi hindi nila gusto nga sila ang mangin center sang attraction. Kundi anuman ang nagkalatabo sa sinang nga time, dapat ang Ginoo makafocus, ang tao makafocus sa Ginoo. No? So, hindi ta na manigar sa aton pangabuhi subong. By nature, ang tao subong, gamay man o dako ang ila hinimuan, luyag na nila i-publish sa kalibutan, agod ang tao maga-like, kag maga-comment sa ila. No? So, diriya, sila ni Peter, do nga kami ginatulok nyo, no? Hindi sa amon nga kagamhanan or anuman nga ara sa amon or even godliness, wala niya matabo. Kay wala kami sang capacity. Kung natabo man ini, we are just agent and blessing nga gingamit sa Dios by the name of Jesus Christ. No, so that's the background. So sila ni Peter in verse 13, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers has glorified His servant Jesus. So in other words, si Peter gusto yagidya ang tawo nga pabalikon ang ila senses sa Dios. It starts all with God. No, ang tanan-tanan nagasugod gid sa Dios, even ang aton life. But sila ni Peter diri, but you acted in ignorance, that is in verse 17. Now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance. Ano to? Ang pag-disown nila, ang pag-ask nila sang release kay Barabbas, kag pag-betray nila kay Jesus Christ para pagapat yun. Sila ni Peter, I know that you acted in ignorance, and that's the problem of the people today. People are ignorant about God. They believe in God. Mga tao bisan may random ikaw nga study or question nga imuon sa taos palibot mo, tanan nga tao magasiling, I believe in God. No? So nagapati ang tao sa Dios, pero ang problem wala iya makilalaan kag ignorante siya kung anong Dios nga ginahambal sa Bible. So not only that people are ignorant about God, but also people are ignorant about themselves. Para sa tao nga okay lang kuya mga buhi nga amuning kabuhi ko nga wala ko nga pangalagad sa Dios. So para sa tao ignorante siya nga ang pinaka-importante nga bahin sa kabuhi is to know his nature or status in life. By nature we are all sinners, and as a sinner we need a savior. Ang problem sang tao, naintindihan niya lang ang status ng kabuhi sa kalibutan, naintindihan niya lang kung sino siya, naintindihan niya ang sitwasyon sa pangabuhi sa pamilya, pero ay naintindihan kung anong sitwasyon niya tubangan sa Diyos. Kaya kung ang tao na kaibalo siya sang kaimtangan niya before God, i-desire na nga mga lagad kag magbalik sa Diyos. Because after preaching sang nag-preach si Paul kag nag-discuss sang 11 chapters in the book of Romans 1 to chapter 11, inata na nag-cover sang different doctrines.
Pero ina nga mga doktrina, ginbutang ni Pablo, kaginplasta ni Pablo sa kabuhi sang tao, pero ina tanan nga doctrine, manginwalay pulos, kung hindi ang application sa chapter 12 verses 1 and 2. That's why he said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present or to offer your bodies as a living sacrifice. Why? Because the only sacrifice that can satisfy our Creator is the body of His redeemed creatures. So that's why, wala na sa pinakadako nga offering nga mangin acceptable ka mangin pleasing in the sight of God is not money, is not silver or gold, but your own body. Yourselves, no? Aton mga kaugalingon. Good morning. So, ang aton kabugusan sang aton mga kabuhi, amo na siya ang pinakadako, pinaka-the best, kag pinaka-pleasing, acceptable nga mangin sacrifice nga ma-offer naton sa Ginoo. But what is the problem? Sini Peter, you acted, you betrayed the Holy One, you betrayed the Righteous One, you asked sa kay Pilate sang isa nga amuman ang criminal rather than sang isa nga nagatag sang kabuhi. Yeah, but you acted in ignorance. So in other words, people are ignorant about God. No? Since God, everything starts with God. Ang aton kabuhi na galing sa Ginoo, provision, tanan-tanan, nga amuning pinaka-importante nga ang tao maintindihan niya ang Diyos kabuhi. Second, ang tao maintindihan niya ang status ng kabuhi niya, kung sino kita. No? That's why may kanta nga, who am I? No? So, sino ako? Isa'y naka-question nga kung tani makadangat sa realizations ng tao kung sino siya. The truth is, without God, we are all nothing. Ano man ang ara sa aton, ano man ang property nga ara sa aton, I tell you, wala sing bisan isa o gamay nga 5 nga nadalata sang natao kita. Remember Job in the Old Testament, isa sa manggaranon nga tawo. Isa sa tawo nga thousands of sheep, cattle, donkeys, goats, sheep or ano pa nga mga bagay, kamang kasapatan kag mga servants nga may pulo siya kabata nga because of tragedy with the God's purpose nagkalamatay ang pulo ya kabata sudden. Yung sigida sa isa lang kaunos. Ang iyang mga servants ginpamatay, ang iyang mga property, ang iyang kasapatan ginpangkuha. Kung may tao sa Bible, the most righteous man nga nagkabuhi, si Job lang na. Kag kung may tao nga sa Old Testament nga pinakamanggaranon, si Job na. Pero ano nga balya? Naked I came from my mother's womb, and naked I shall depart. So in other words, naibaluan niya ang status siya materially and financially, pero ano ang balya? Wala gid kuya. Wala, pag abot ko, wala ko dala. Time comes, death comes, naked I shall depart. So that's why ang point diri hindi kung ano kag diin kag san-o ang tao magadiya sa iya pamilya kag siya kaugalingon lawas kundi diin siya magadiretso. So that's why this is very important nga tani maintindihan sa tao, but people are ignorant about God, they are ignorant about themselves, and the worst thing, people are ignorant about the final judgment. So that's why si Peter, lingan ang balidiri, in verse 13, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our fathers has glorified his servant. You handed him over to be killed. And you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. You disowned the holy and the righteous one, but you asked a murderer to be released. Saying sa verse 15, you killed the author of life. Huh? Samo ni. Pero si ni Peter, but you acted in ignorance. So, meaning to say, ginpakita ni Peter diri ang hope sa mga tao. Sa tanan nga nagkalanabo, naglipas na. Ang important is still there is hope for you. That's why, kung nakita natin in our previous study, in chapter 2, verse 37, after the preaching of Peter, ano nga bali sa mga tao? Brothers, what shall we do? Ang sabat ni Peter, repent. Ang ambal diri sa verse 19, repent. And then and turn to God. So in other words, natandog sila, naintindihan nila, nabatyagan nila kung ano kabugat sa ginimo nila. So they ask, anong himuon namon? No? What shall we do? So si Peter, repent.
So ang problem sa tao, people are ignorant about the future, about the final judgment. Sa tapos ang tanan nga mga pagpangabuhi ang tinion sa pag-stays ng kalibutan, you or even our loved ones, husband or wives, or aton kabataan, or those who belongs to our family. Tanan-tanan nga tawo magaatubang sa Dios on the day of judgment. Although may mga separation nga matabo. For the believers in 2 Corinthians 5 verse 10, that we must all appear before the judgment seat, and that is the rewarding ceremony. But for the unbelievers, Revelation chapter 20, 11 or to 15, and I saw the great white throne and the one seated on it, Jan. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And the books were open, and the other book was open, the book of life, and whosoever ginjudge sila according to what is written in the book. No? So, amo nang matabo. So, in other words, pagdabot sa verse 14 and 15 in Revelation 20, and whosoever his name, take note, kung may isa ka bagay nga dapat maintindihan sang tao sa pagpangabuhi niya, ang masiguro kung ang ngalan niya ara sa libro sang kabuhi. Kay bisan paano kita magdeklara kag tanan ngay muon ta sa asyenda, sa barangay o sa diin man kita maobra, pag abot sang tion sang sulduhan ay kung wala kang ngalan sa payroll, hindi ka gid masulduhan. Naintindihan ta? So ang importante nga ang imong ngalan nakasulat ara dira. So in other words, may mga tao nga nag-presume sila sang ila identity as a Christian, nag-presume sila sang ila eternal destiny in heaven, but the truth is, they don't care about the needs of their soul. They don't care about God. They don't care about worshiping God. And they don't care about their eternity. Ang tao, amo na ganing, one time, makita ko sang caption ba sa sa Facebook, nga may isa dito, tao nga naghigda nga hubog. Siya ang caption dito kasi nga, wala sang hubog na makapalangit. Kaya nga aman, kaugalingon niya palang ganit nga balay, hindi na sa katultul, langit pa ihan. No? So, mo ng caption. So, ang point nandira, people don't care about their destiny because people are ignorant about the final judgment. Ang tao sa luyag sa hindi, someday somehow maatubang ang tao sa Dios, luyag sa tao kag sa hindi. That's why Amos in chapter 4 verse 12, the book of Amos ni Amos, prepare to meet the Lord your God. Why? Because whether we like it or not, we will face God on the other side. On the day of judgment, ang mga tao nga wala kabalik sa Ginoo. Ining mga tao nga wala man tag nagahatag sang importance sa ila, or even members of our family nga wala kita nagitulok man sang pagka-importante sa mga destiny nila. But remember, there will come a time, the day of judgment. So that's why, sili nga diri, but in verse 17, now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance, as did your fathers, but this is how God fulfilled what He had foretold through all the prophets, that the Messiah would suffer. Now, so, but again, tuloko naton diri may mga pila ka mga bagay as part of the important parts ng preaching ni Peter. So, kung na-notice ninyo dira, the Bible refers to our Lord, nga gin-mention sa Bible, nga ang pinaka-main character diri sa preaching ni Peter is the Lord Jesus Christ. Take note. In chapter 4, ang pag-start sang persecution natabo na. In chapter 4. Kag ang issue or ang reason sang persecution sa mga apostle kag sang church in the New Testament, it is not about the miracle. It is about the message. Ang tao yan na namian sang milagro. Tanan gusto nga may milagro. So, but one of the reason why ang persecution nagsugod in chapter 4, it is not by miracle. The reason, it is by the message. And who is the message? Jesus Christ. Ini nga makatawan, nakakita sila nga ining tao nga lupog 40 years old na. Nga never nakalakat since birth. Sila sa ibang translation, he was lame
inside his mother's womb. Ara pa nang sa sulod sang tiyan sang Eloy. So sa pagkatao yalupog na siya, kag kung i-picture out naton, mas dako pa ang iyang tulan siya kamot, ikumpara siya pa. Kay why na katila work, why katila pamersa. So 40 years in a person, he received the blessing from the Lord by the grace of God, nga ini nga tao nangin isa ka living nga testimony. So tungod sini ang tao nagatulok sang milagro and they believe kung anong nahimo sang Dios sa ila. But hindi nila mabaton kung sino si Jesus Christ. But take note, the Bible refers to our Lord by many names. Some estimates more than 200 names nga na-refer to Jesus Christ. We call him Lord of Lord, we call him Messiah, we call kadamo sa mga names nga na-ascribe kay Christ. But the most common name is Jesus, which appears more than 800 times in the New Testament. Ang ngalan niya Jesus. By whatever name he called, the testimony of the scripture is that Jesus Christ is the only person who can provide salvation. That's why in Peter in chapter 4 verse 12, there is no other name given among men whereby we must be saved. Because Jesus, the name Jesus is very important. No, very important. Why? Because Jesus is the only person who can provide salvation. So siling naton kagaina, hindi ang issue about miracle. Ang issue diri nga nagdala sang trouble because of the name of Jesus Christ. The message about Christ. All scripture blessings come through His name. Salvation, forgiveness, reconciliation, eternal life, security is in the name of Jesus Christ. Amuna kanami sa ngalan Jesus Christ. So that's why in 2 Timothy chapter 2 verse 19, si Paul nag-reminded sa mga tao nga nag-claim nga ara na sila kay Kristo. Those who named Christ sa ila kabuhi, sila ni Peter ni Paul, must turn away from sin. So in other words, sa mga tao nga nagatulog ka nagakilala kung sino si Kristo sa kabuhi nila, dapat nagatalikod sila sa pagpakasala. And Peter was first to preach the name of Jesus Christ. Now, examino natin ang verse 12. When Peter saw this, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? That's the first question. Why do you stare at us as if by our own power and godliness we had made this man walk? Two questions. Dua ka pamangkot. Nga agilatulok nyo kami. Nga na-surprise ka mo. Why? In verse 12, the man, nga, gingamit sa ibang translation, men of Israel or fellow Israelites. Naga-emphasize ini nga mga pulong their identity as the covenant people of God. So in other words, ini nga mga Hudeo, gintawag ni Peter, my fellow believers or my brethren or the word men of Israel or fellow Israelites, sino ini sila? Ginatawag ni sila as the covenant people of God. So anong bot silingon? Sila ning mga tao nga nag-believe actually that God can do a miracle. Nga, tuod kabalo sila as men of Israel, sila ang klase sang tao nga may kasugtanan ang Dios sa ila. Kag sila ning tao nga mga Israelites nga nakabalo sila that more than 1,000 of years kung ano ang gahom kag milagro nga gin-perform ni God dito sa Egypt. Kabalo ni sila. That's why ginapabalik sila ni Peter sa ila senses nga kung na-perform ini nga miracle, mga tao kamo nga taga-Israel. And this is masing naton da do ka mild lang nga rebuke. Nga pahanumdumon sila sang ila sitwasyon kag kung sino sila. We are not an ordinary people. You are Israelites kag kabalo kamo that in the past the God of our forefathers performed the miracles. So, amo ining natabo diri. So, ang unang question ni Peter, why does this surprise you? Nga na-surprise ka mo. No? So, this is a mild rebuke on their part because as the covenant people, they knew God to be a miracle-working God. No? Ining masing nato. That's why ang word ni Peter, you acted in ignorance. So, meaning, kung may tao nga una nga nakaintindi
Kung ang milagro di inagalin, kamo na. Nga, kamo ang covenant people and you believe a God who performed the miracles long time ago. That's why amo nangambal in Psalm chapter 77 dabla. Nga dapat tulukon kag pasalamatan dumdumon, remember what He has done long time ago. Amo nangambal ya sa mga Israelites. Dumduman nyo kung anong ginhibo iya sang una pa. He performed miracles, He performed wonders. The problem in the book of Acts, nalipat sila. Sino ni Peter? Kamo ang tao nga nakabalo sini. No, kaysa daw muna mga confrontation sa mga opisina, no? Sa kapin pa ko may mga trouble, sining-singon. Ikaw sining kabalo, di ba la? Ikaw nakabalo sa kung anong pamaagi diri. So in other words, nagakalipat sila. So that's why amuning ambal ni Peter. Because they knew God to be a miracle working God. Ano ambal ni Peter? Why do you stare at us? No? Arang ginambal sa verse 12. Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? What does it mean? So the Jews acknowledge a God that acknowledge God alone as having power to do miracles. They had denied that Jesus was God. Hindi nila mabaton. Hindi nila believe nga ang Diyos lang ang maka-perform miracles. Pero in the name of Jesus na perform miracles, in other words, they believe in God but they do not believe in Christ. Balo ka mo sa book of Acts, ang imo ginatulokon, nagamo ang ila kabuy as Christian nga ginalaot sila because of Jesus Christ. That's why may mga wrong perception kita sa aton Christian life kung kaisa. Yes, the Lord give us peace in our hearts. Peace in the times of trouble or in times of problems. But sometimes, ang wrong na notion sa aton, nga kung Christian na kita, wala kita sa problema. But many times, as Christian, nagaabot ang problema sa aton, bisan paano ta ka, ayaw nga mabutang nga mahimo naton. Because even in company or any establishment, ang mga tao nga ma-unbelievers, hindi ginaemanamian sa imo. Amo na pwede matabo. Diri, kung tulukon naton, wala si Peter diri nga nag-start ang persecution in chapter 4, wala di sila sang may ginhimo nga malain. Pero ang point rin ni Peter, siya, why do you stare at us? Nga nagatulo ka mo na ang Maudiyo nag-acknowledge God alone as having the power to do miracles and they had denied that Jesus was God. So, si Peter, kung nagapati ka mo nga maka-perform miracles but you denied Jesus Christ, nga amo nag-perform sini, therefore you denied Him as God. So, why do you stare at us? Nga ang ginatulok na mo. Kami, Peter direct attention away from himself, away from John, and to Jesus Christ. Peter makes clear that it was His power that affected the healing. Amo na bala mga utod. Ano man ang mga bagay nga pwede nato mahimo, tani hindi lang kita ang mangin superstar. Ang tao magatulok sa isa nga sa diin nagamit sa aton. Look at Christ. So amo ning natabo kay Peter eh. Why do you stare at us? Nga kami ginatulok nyo. Hindi sa amon pagkabalaan, hindi sa amon binuhatan, wala kami nalabot. Ariyo balik ka mo. So instead nga magtulok ka mo sa amon, tulukan nyo si Kristo. Dito ka mo focus sa inyo kabuhi. Kung may pagdayaw ka mo, may magpagpasalamat ka mo, kag-recognition, hindi na amon, wala kami credit or anything nga pwede namon nga kwaon na because wala kami da maginimo. Only by faith in Jesus Christ. Ang point ni Peter, i-divert ang ila attention, point back to the Lord Jesus Christ. Kaya mo man na sa aton ha, pwede ta na ma-apply sa kabuhi ta. Gamay man o dako ang inimuan ta nakita ng isang tao, hindi ta na kinanglanon nga i-publish dira. Amo na gani kita kung may isa bla ka caption nga picture nga nakita ko. Nga may isa ka tanom nga gintanom. Balo ka mo ang nagapa-picture dira tanan nakakurbata mga COO guro to. Nagapa-picture sila dira nga nagakapyot kuno sa tanom. No, do pilas la to kabilog. Kanami sang ilang mga postura nga naka-point out sa tanong ang ilang mga kamot.
May isa ka bata sa God nga wala part dito ara sa God nagakapyot sang sadol. Na, amo na ang picture. At tuto ang tanom, nga gintanom, nga gimbuan kay gintanom, at tuto sila pinungko, nga nagakapyot, nga nagapapicture. Ang bata, nakadistansya sa ila, nga nagakapyot sa dol, pamangkot. Ano ang anong message sa picture? Para makita sa kalibutan nga sila ang nagimo sang project. Sila ang nagpatigayon nga natanom. Pero pamangkot, sino nag-labor? Ang bata. Pero ang pamangkot, sino ang baton sang credit? Sila. Ang bata ka tulad sa skilling nga nagakapil sang sadol at ito sa nagapapicture. So, amo man na siya nagakatabo sa kalibutan. Ang pinaka-worst, ining wala hinimuan, gusto magbaton sang tanan nga kadungganan. Ining wala man gani nagpangabudlay, gusto nila, pero yadtong nagapangabudlay, hindi na sila gani gusto nga i-recognize. Hindi man kita ma-recognize sa kalibutan kung anong ginhimo ta nga maayo, okay lang. Ang importante ginhimo ta for the glory of God. Because someday, somehow, the Lord will give more blessings para sa imo. So, amo ning natabo diri. No? So, si ni Peter, don't look at us, but he point back to Jesus Christ. Because only by His power nga naka-affecto sang healing. So, Peter takes as the theme of his sermon, the matchless name of Jesus Christ. So, ginpresent rin ni Peter, kung na-notice ninyo sa ginbasa ko, ang pinaka-thema ni Peter sa pag-preach is about one person. But this person, gin-record diri ang 5 kangalan nga dapat kag importanteng maintindihan sa tao. Number 1, Jesus described as servant. That is in verse 13. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant. No, ining word bala nga, the God of our fathers, or Isaac, Abraham, Isaac, and Jacob, isa ini ka reminder sa aton tanan that the God in the past is still the same faithful God. Kung ano ang gin-promise ni Lord, kag kung sino siya sang una, amo man na gyapon ang matabo even in the future. Meaning, ang iya mga promises, ang iya mga promisa sa kada isa sa aton, wala na iya nagakapalpak. Matuman inatanan. So, the first name mentioned in verse 13 is the word servant. Since Peter was directed mainly to Israelites, he chooses a familiar Jewish description of God. No? So, ang iya, tanaw naton, sa pagwali ni Peter, ang iya audience, mga Israelites. Ang mga Israelites, kabalo sila sa descriptive title sang God. It refers to one name as the name of a servant. No? So, again, good morning. So that's why nga the God of Abraham, the God of Isaac, the God of our fathers, stresses again His covenant faithfulness to Israel. No, in other words, ginapakita kita sa gyapon sang Ginoo from Abraham down to Isaac, down to Jacob, down to our fathers, down to David, to all the prophets until now. Meaning, ginastress lang din ni Peter his covenant faithfulness to Israel. Peter proclaimed that the God of the covenant, the God of our fathers, and the God of the prophets has crucified His servant. No, gingamit ang word nga, servant, Jesus. Or glorified rather. Has glorified His servant, Jesus. So, yung tinaga nga servant in the Bible is the word pais. Is an unusual title for our Lord. It describes Jesus as God's personal representative or ambassador. That's the word servant. Unusual. Hindi ordinary nga titulo nga ara sa ngalan ni Kristo. Nga gintawag siya servant, kag ining tinaga nga servant or pais, an unusual title for our Lord nga naga-describe Jesus as God's personal representative. That's why ni Jesus Christ,
In John 17, ang nakakita sa ako, nakakita sa Amay. So that's why in Isaiah chapter 42 verse 1, sining sa Bible, here is my servant, referring to Jesus Christ in based on the prophecy. Here is my servant. When I uphold my chosen one in whom I delight, I will put my spirit on him and he will bring justice to the nations, referring to Christ. In Isaiah chapter 52 verse 13, see, my servant will act wisely, and he will raise and lifted up and highly exalted. It refers to Jesus Christ. Jesus said of himself, Matthew 20:28, the Son of Man did not come to be served, but to serve. That's the nature of a servant. Nga nagkari ako, hindi para pag-alagaron, kundi siya mismo nagpangalagad. In John 6:38, ling ni Jesus Christ, I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of the one who sent me. That's the work of the servant. So that's why, kung tulukon naton, kagbasahon naton ang story in John chapter 13, verses 1 to 7, there was a story nga ginmanifesta ni Jesus Christ ang iyang titulo kag obligation as a servant. Verse 1 up to 7 in John 17 or 13. Okay, John 13, verses 1 to 7. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world, biyaan niya, and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Jesus, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into the basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Verse 6, and he came to Simon Peter, who had said to him, Lord, are you going to wash my feet? 7, Jesus replied, you do not realize now what I'm doing, but later you will understand. No. So amoy ni siyang isa ka manifestation sang servant nga si Kristo mismo ang nagugas ng tiil sa mga disciples. No? Take note. Damo kita the message kung namo nang tunan naton. Remember, during the time, kabalon si Jesus Christ kung ano ng plano ni Judas. The one who will betray him. The one nga amo nagatag ka nagkos ang pinakasakit nga balatyagon sa isa ka tawo nga nagpalangga. But the message for us, nga bilang maanak sa Diyos, ang aton obligasyon, even those who betray us or disown us, dapat yapon nga alagaron sa sila. Huwag ito mahimo. This is the message of the Lord as a servant nga ginpakita diri nga during that time wala yan na ginamal si Judas, lakat na to para matigayo namon ang amon diri panyapon. But rather ginalaw ya si Judas nga magpabilin da agod mangin isa ka object lesson para sa mga disciples that time kag para sa aton, that even those who offended us, betrayed us, denied us or disowned us, dapat yapon kita nga magpangalagad sila because we are in Christ. Kung kaysa daw mo nang pinaka-worst kakabudlay gid sa tanan mo, ang servisyohan mo ang mga tawo nga nagkosang pinakasakit sa tagipusoon mo. Pero ang Bible, we as Christian, maservisyo kita hindi tungod sa ila, kundi tungod kay Kristo. So that's why this is very important. So, when his suffering was over, referring to Jesus Christ, ginpahayag diri sa Bible, God glorified Jesus, exalting him to the highest position of honor at his right hand. Masuka namin isang Ginoo kung paano niya gin-portray ang ining mga bagay sa kabuhi ni Jesus Christ. So the first sermon and the first name mentioned by Peter in his first sermon is the name of a servant, referring to Christ. Second,
Again, that is in verse 13. The word is Jesus has glorified his servant as God's representative, personal representative, and the word named Jesus. Jesus is the Greek form of the Hebrew name Joshua. Kanami kali kung bata mo ngalanan mo kay Joshua. No? In the Old Testament, the New Testament, ang Joshua nami gali nga ang meaning sa ngalan nga Joshua. Joshua, it means the Lord is salvation. So Jesus, common name of our Lord in the New Testament, it was first revealed to Joseph when the angel told him in Matthew 1:21, his name shall be called Jesus. Joshua, salvation. So, his name is Jesus because he is our Savior. Because he is our Savior. So, muna ka-importante sa ngalan nga Jesus. Instead of welcoming him, the world rejected him. So, ang mga Hudeo, nag-believe sila nga mag-abot ang Messiah, mag-abot ang isang mag-deliver sa ila. So, ang problem diri, instead of welcoming Jesus Christ, the world rejected him. That's why in John 1:11, ano nga ba? He came to his own. Di na referring to the Israelites. He came to his own people. But his own people denied him. His own people received him not. Wala na sang pinakasakit nga experience sa tao. Ang mga tao nga kilala mo or mga tao nga nanging malapit sa kabuhi kag sa gipuson, but in that day, hindi kanila nakilalaan. Or even gintagaan sa gayunan nga i-welcome ka man lang. So, they were looking, why? Because they were looking for political, military deliverer. Why? Because in St. John 3:19, they love darkness rather than light. Saying Jesus Christ, I am the light of this world. So ang tao, they disowned him, they rejected him because people love darkness rather than light. So the same Jesus they handed over to be killed, the same Jesus disowned. Pilate knew it that Jesus was innocent. No, so sa natabo ko na dumduman naton si Pilato kabalugid. One person nga maka-declare kag one person nga maka-signify that Jesus was innocent, it was Pilate. And even his own wife nga ini nga Jesus was innocent. But Peter boldly confront his hearers of their sin in executing their Messiah. So in other words, after the crucifixion of Jesus Christ, this confrontation, si Peter boldly, he confronted his people that this Jesus, the servant of God, this Jesus, amo na siyang Messiah, gin-execute nyo, papatay nyo, amo to siya ang isang ginpaabot nyo. That's why, only those who see themselves as sinners will recognize their Savior and comprehend the work of Jesus Christ. So the message of Peter to these people to remind them that the servant is the one personal representation of God, and his name is Jesus Christ. Another name nga ginpreach ni Peter is not only the servant, not only the name Jesus, but holy and righteous one. That is in verse 14. Okay. Nya dire. In verse 14, you disown the holy, you disown the righteous one, you ask that a murderer to be released to you. Ini ba lang portion sa verse 14, grabe ang kung maintindihan naton diri kung may picture out la naton. Ang tao, ginpangayo nilang murderer rather than sang inosente. Ginpangayo nilang manugpatay rather than sa manughatag kabuhi. Nga mo nang ginimo nila. So, the third nga gin-mention ni Peter is the word holy and righteous one. To emphasize their guilt. No? To emphasize their guilt. Ang ginpapatay nyo, balaan to siya, kag siya to ang isang matarong. So, the message of Peter is to emphasize their guilt. Peter repeats the charge that they disowned Jesus, the holy and the righteous one, before Pilate. And what is the worst?
Hindi lang ang words diri nga makita naton nga gindison nila si Jesus Christ, hindi lang ding words nga ginpapatay nila si Jesus Christ as the holy and the righteous one. Anong pinaka-worse? The worst is they acted or they asked for a murderer to be granted to them. No? Amo to yung pinaka-worst sa tanan. Hindi lang nga ginpapatay nila, hindi lang nga gin-disown nila, wala dira nagtapos. Ang pinaka-worst sa tanan, ginpili nila ang tao nga non para sa ila nga manog patay. Kag pangayoon. Ining tinaga nga holy is from the word hagayos, meaning holy to be separated to God. Jesus is not only holy by nature, but Jesus is separated to God to do His will. That's why anong ambal niya kagaina in the book of John, I have come down from heaven to do the will of Him who sent me. So the word agayos or the word holy, that Jesus is not holy by nature, but He was separated to do the will of God the Father. So that's why we as Christians, sinin ni Peter, in the book of Peter, anong ambalya? Be holy because God is holy. Meaning to say, after we receive salvation, dapat ang kabuhi naton gin-separate naton ini nga para lang sa Ginoo. While living in this world, still padayon kita naghihimo sa mga bagay sa aton pagpangabuhi. But you know yourself that my life is for the Lord. Para lang ni kay Lord. So that's the word holy. So Peter said in John 6:69 that we will believe and come to know that you are the Holy One of God. So amo ni nakita kay naintindihan ni Peter, kay amo ning sabat ni Peter kay Jesus Christ in John 6:69. Nga aman. Because in the book of John chapter 6, after he performed the miracles, turning sang ilan need nga ang si Jesus nag-perform sa miracles sang isda kag sang tinapay, nakakaon ang pila ka thousand sa ila. But after si Jesus nag-deliver siya sang mga consequence kag mangin resulta sa pagsunod sa iya. Because He demand commitment and sacrifice. Sa nakita sang tao nga magsunod sa iya, madamo sila kabudayan nga maagyan. Anong sinsang Bible? Nagbiya sila tanan. Yadtong tanan nga nagkaon except the disciples. So in chapter 6, in John 6:66 down to 69, ginbalik ni Jesus Christ ang iyang mga disciples. Singaw, nagladakat na, kamo singa 12 mabiya man. Anong sabat ni Peter? Lord, kung magbiya kami sa imo, to whom shall we go? Because we know that you have the word of eternal life. Pagdabo sa 69, anong hambal ni Peter? We have believed and come to know that you are the Holy One of God. That's why, naintindihan ni Peter kung sino si Jesus Christ, diri pa lang in John chapter 6, that Jesus is the Holy One of God. That's why, pagdabot in Acts chapter 3, ang iya preaching, you disowned and killed the Holy One and the Righteous One. Nga, kabalo siya kung sino si Jesus Christ. So in Luke chapter 4:34, when the demons knew the truth that Jesus was the Holy One. You know what is in the Bible? That even demons kabalo kung sino si Jesus Christ, and they declared that Jesus is the Holy One of God. Amo na ang ila pag-intindi. So that's the word holy, and the other name is the word righteous. Dikaios. So the word righteous one or the word righteous carries the idea of being innocent of any crime. So meaning, liwat nga gina-repeat ni Peter sa ilang mind, sa ila tagipusoon, sa ila kabuhi, nga ang isa nga ginpapatay nyo, ang isa nga gin-disown nyo, ang isa nga gin-barter ninyo, para nga ma-release ang criminal, tao to nga migamay wala dito sa sala. It's the word righteous. Dikaios. Carries the idea of being innocent of any crime. So, faced with a choice between Jesus, the innocent Messiah, the guilty murderer Barabbas, ginpili nila, they choose Barabbas. Muna gani ko isa matingala ikaw, kung kaysa may mga nagkalabilin pa ni nga henerasyon sa mga tao sa time nga gin-crucify si Christ. Ari ni sila sa mga simbahan. Kung diin pa yung mga pastor nga man sala, amo man ang namian nilang kontrahon.
Kaya kung di man tong nagagalibak, nagaguba as pastor, dito na sila yung ma-join forces. No? Di wala mahimo. That's a simple insight. Nga even sa mga tao nga ara sa isa komunidad, belong to the group of the believers, ang ila namian nga control mga tao nga wala man sang hinimuan against sa ila. Kag naga-join sila sa mga tao nga hindi man maayong ginahimo. So another thing, verse 15, another name. Verse 15. Ano nga bali dira? You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. The Prince of Life. So, ang preaching ni Peter, referring to the name of the serpent, to Jesus, Holy and Righteous One, and the other name mentioned is the word, the Prince of Life. Peter has been presenting the series of paradoxes. No? May mga comparison. Although Jesus was a servant, but God exalted him. He was their deliverer, yet the nation delivered him to Pilate. They rejected the holy and the righteous one in favor of an unholy, unjust murderer. Now he comes to the greatest paradox of all. They put to death the Prince of Life. Nagbutang nilas kamatayon ang prinsipyo sang kabuhi. While asking for the release of the one who took life. So, katahom diri, niya ang pag-mention ni Peter kung sino si Jesus Christ as the Prince of Life, ang iya sini original word in Greek is the word archigos. What does it mean? It refers to the originator. It refers to the pioneer or the beginner of something. Meaning to say, Jesus is the beginning of life. That's why, sining sa Bible, in Him was life, and the life was the light of men. Buot siringon, kung ang tao wala kay Kristo, nagakabuhi siya sa niya temporary life, pero ang tao nga wala kay Kristo, wala siya connected kay Kristo, kagi nang tao wala gina siya sang kabuhi, which is spiritual life. So sinya sila ni Peter sa mga Israelites, you disowned him, you killed the Prince of Life. Amo to ang ginhalinan, dira ang kabuhi naton tanan. He is the originator, he is the pioneer, the beginner nga gina-consider naton of something. That's why makita naton ining word nga archigos or Prince of Life. Silin ni John, in him was life. Without Christ, bisan manggaranon ka pa. Kung wala ang tao relasyon sa Ginoo, at the end of the day, kamatayo na. Kag wala na relasyon sa Ginoo. So that's why in the book of Hebrews chapter 2, verse 10, gin-mention that Jesus is the author of salvation. He is the author of salvation. In Hebrews chapter 12, verse 2, He is the author of faith. That's why here Peter describes Jesus as the originator of life. This is the claim of deity for Jesus. In other words, Jesus as the source and the author of life, therefore, He is God. Yung deny nila. That's why He is the author of salvation. He is the author of faith because He is the originator of life. In Psalms 36 verse 9, describe God as the fountain of life. In the New Testament, Jesus described as the source of life. In 1 John 5 verse 11, God has given us eternal life, and this life is in His Son. In 1 John chapter 5 verse 20, Jesus is the true God and eternal life. In John 14 verse 6, Jesus said, I am the life. That's why sila ni Peter, para magtaas ang ila guilt feeling, ginkut-kut ya kung sino si Christ para maintindihan nila. You killed Him. He is the source of your life. That's why, anong sabat sa mga tao, brothers, what shall we do? That's why in verse 15, di pakita dira that God raised Him from the dead. Kagkatahong naging describe sa Bible ni Peter, we are witnesses of this. Amo nang sulat ni Paul in the book of 1 Corinthians chapter 15 that Jesus
nabanhaw siya gikan sa minatay suno sa balaan nga pulong sa Dios according to the scripture. He appeared to the apostles, to the people, from a few to the 500 people at the same time. Kaya sila ni Peter, nagpakita man na siya sa amon bilang apostoles. That even Paul himself, naghambal, nagpakita na siya sa amon. That's why nga we are witnesses. He is the author of life. That's why the last word, name, nga gingamit diri sa preaching ni Peter is the word Christ. No? So, ang ngalan nga ginatuwag Christ. You killed the author of life. God raised him from the dead. We are witnesses of this by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name that the faith that comes through him that has completely healed him, as you all can all see. So, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance as did your fathers, but this is God, how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Messiah would suffer. So, ano ang balya? Repent and turn to God, so that your sin may be wiped out, that the times of refreshing may come from the Lord. So, isay ni kadako nga pag-remind sa aton tanan sa mga butang nga importante nga dapat naton maintindihan. The preaching of Peter nag-evolve sa isa ka person with 5 important names or titles. He was called a servant, Jesus, the Holy and the Righteous One, the Prince of Life, and the Christ or the word Messiah. But all of this, makita naton nga sa gihapon ang grasya sa Dios nagapangibabaw. When they cried out, what shall we do? Peter answered, repent. And that is the message of his sermon number 2. Repent. He started from the word repent and turn to God. So, what is the blessing for us, believers of the Lord Jesus Christ? Nakaagom kita, nakadangat kita sa kaluwasan. Tungod mo na ang ginplano sa Diyos para man sa ato. So, ang point ng dalikot, let's continue to serve God. We are not ignorant. We know kung ano nagkalatabo in the past. And we enjoy the blessings now because the grace of God padaan nga ginhatag sa ato. Yun kung adlaw nga tanan, kung maintindihan naton ang ginatawag nga grasya sa Dios, makayuhong kagad ma-appreciate mo. Like for example, mamangkot kita, paano ta i-describe ang grace? Simple lang. Wala ka ginapatay ni Lord sa tion nga makasala ka. That is grace. Every time we commit sin, God is gracious. Ginapatawad ta, wala ta ginapatay. Kaya kung ginabutang sa Dios ang iya justice, wala sa isa sa aton nga mabuhi. Pero ginabutang ni Lord ang grasya, amo na nga still nakasurvive kita. So I hope today, sa ini kadako nga reminder sa aton, remember, this is the first sermon of Peter. The second sermon of Peter, it focuses about the message of repentance. So I hope and I pray that today, this message is what nag-remind sa aton. That the Lord Jesus is the servant, He is Jesus Christ, He is the Holy and the Righteous One, He is the Prince of Life, and He is the Messiah or the Christ. The one name composed of 5 titles that referring to our Savior. Let us pray. Lord, salamat gid sa sining nga aga, salamat gid sa amon natun-an, salamat sa sining mga pulong. Reminder kay encouragement para sa among tanan. So thank you, Lord, sa sining nga mensahe nga ginapakita nimo sa among tanan, ang katahom sa imo promesa para sa amon. Continue to bless your church, continue to bless these people, Lord, to remain faithful in serving you sa ila pagkabuhi. So again, we honor you and we glorify you. This is my humble prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Again, thank you very much, Lord. Continue to bless us, and to God all be the glory.